హలో నమస్తే, నేను విజయ్ కుమార్. వెల్కమ్ టు ABN కిచెన్. ఈ రోజు VDC క్రియేషన్స్ ఐస్ క్రీమ్. ఇది VDC క్రియేషన్స్ ఐస్ క్రీమ్ ఏంద్రా బాయ్ అనుకుంటారా? ఎస్, విజయ్ దేవరకొండ బర్త్డే సందర్భంగా ఆయన ఒక ఐస్ క్రీమ్ ఫ్లేవర్ని లాంచ్ చేసిండు క్రీమ్ స్టోన్లో. సో ఆ ఐస్ క్రీమ్ ఎలా ఉంటుందో నేను ట్రై చేయడానికి వచ్చాను. సో నాతో పాటు ఉన్నాడు రాజు. సో రాజు మనకు చేసి చూపిస్తాడు ఐస్ క్రీమ్ ఎలా ఉంటుందో. రాజు, ఇందులో ఏమేమి వేస్తారు? सर 1 scoop of Madagascar ice cream, 1 scoop of Belgium ice cream, 1 scoop of chocolate ice cream, mixing biscuit crunches and almond gems and butterscotch and sir, topping corn and topping muskmelon and cream stone logo. అవునా? Yes sir. ఓకే, ఇది ఈ ఫ్లేవర్ ఏదైతే ఉందో ఈ రెసిపీ ఆయనదేనా? ఇది విజయ్ దేవరకొండ ఆయన ఫేవరెట్? ఇది అవును సార్, ఆయన ఫేవరెట్ అంట. సో ఆయన బర్త్డేకి క్రీమ్ స్టోన్ లాంచ్ చేసారు. సో ఎలా ఉందో నేను తిని చెప్తా. సో చేద్దామా? ఓకే సార్. సో ముందుగా yes sir, 1 scoop of Madagascar ice cream, 1 scoop of Belgium ice cream, 1 scoop of rich chocolate ice cream, 1 scoop of biscuit crunches, 1 scoop of almonds, 1 spoon of gems, 1 spoon of butterscotch crunches, 1 spoon of muskmelon and chocolate syrup light, topping from cream stone logo. VDC ice cream sir. ఓకే, ఇది VDC క్రియేషన్ ఐస్ క్రీమ్ అంట. విజయ్ దేవరకొండ గారు ఈరోజు లాంచ్ చేసిరు. ఆయన ఓన్ రెసిపీ ఇది. ఆయన బర్త్డే సందర్భంగా ఇది లాంచ్ చేసిరు. సో మొత్తానికి అయితే ఇది కాదు, ఆయన ఏం చేసినా ఇట్లనే ఉంటుంది. ఒక కోనే ఉల్టా పెడతారా? కోన్ ఇట్లా పట్టుకుంటారా? కానీ ఇప్పుడు దీన్ని ఇట్లా తినాలనా, ఇట్లా ఉంచుకొని తినాలనా? అదే VDC స్పెషల్. అదే VDC స్పెషల్ అంట. సో తిని చెప్తా ఎట్లుంటుందో. ఉన్నారు ఇక్కడ, సో వాళ్ళకి ఇద్దాం. తినబెట్టా బాగుందా? నువ్వు ఒక్కరిని తింటావా? అందరికి ఇస్తావా? ఒక్కడే తింటాడంట. చూసిరా? సో మొత్తానికి అయితే VDC ఐస్ క్రీమ్ చాలా అంటే చాలా బాగుంది. ఫుల్ ఆఫ్ చాక్లెట్ ఉంది, నట్స్ ఉన్నాయి, బటర్ స్కాచ్ ఉంది. చాలా అంటే చాలా మంచి ఫ్లేవర్స్ అయితే ఉన్నాయి అందులో. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. సో మీకు కావాలంటే వచ్చి తినేయండి. సో ప్రస్తుతానికైతే నేను నా చేతులతో నేను ఇంకోటి తయారు చేస్తాను. సో VDC క్రియేషన్ ఐస్ క్రీమ్ అయితే విజయ్ దేవరకొండ బర్త్డే సందర్భంగా లాంచ్ అయిందో అది నేను కూడా ట్రై చేయబోతున్నా. సో టేస్ట్ ఎట్లుంటుందో నేను తిని చెప్తా. సో ప్రస్తుతానికైతే ఫస్ట్ మనం ఒక ఫుల్ స్కూప్ మడగాస్కర్, హాఫ్ స్పూన్ బెల్జియం చాక్లెట్, హాఫ్ స్కూప్ డార్క్ చాక్లెట్, హాఫ్ స్కూప్ రిచ్ ఇన్ చాక్లెట్ అండ్ హాఫ్ స్కూప్ బెల్జియం చాక్లెట్ అండ్ దాంతోపాటు మడగాస్కర్ ఫుల్ స్కూప్. సో 3 వేయాలి. 3 వేసినాక చలో బాగా కలుపుకున్నాక దీంట్లో బిస్కాఫ్, దాంతోపాటు 1 full scoop ఆఫ్ ఆల్మండ్స్, కలర్ఫుల్గా మనకు జెమ్స్, దాంతోపాటు బటర్ స్కాచ్ అన్నీ వేసుకొని మళ్ళీ కలుపుకోవాలి దీన్ని.
తింటుంటే లోపల క్రంచీ ఫ్లేవర్ రావాలి. సో అందుకు దీన్ని మొత్తం మంచిగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు దీన్ని మన ఐస్ క్రీమ్ రెడీ అయిపోయింది. దీన్ని మనం కప్లో తీసుకుంటాం. సో ఇది వేఫర్. సో ఇందులో వేసుకున్న తర్వాత దీనిపైన మనం కోన్ అండ్ లైట్గా కలర్ఫుల్ కనిపించాలి కదా, ఓ 2 జెమ్స్ పైనుంచి చాక్లెట్ టాపింగ్. సిరప్ వేసుకొని ఇది వీడీసీ క్రియేషన్ ఐస్ క్రీమ్. సో ఇది విజయ్ దేవరకొండ బర్త్డే రోజు లాంచ్ అయింది. తిని చెప్తా ఎట్లుంటుందో. సో మొత్తానికి అయితే వీడీసీ క్రియేషన్ విజయ్ దేవరకొండ బర్త్డే సందర్భంగా నేను ఐస్ క్రీమ్ తింటున్నా. ఆయన ఫేవరెట్ ఐస్ క్రీమ్ అనుకోవచ్చు, లేకపోతే ఆయన తయారు చేసిన రెసిపీతో ఐస్ క్రీమ్ అనుకోవచ్చు. చాక్లెట్, జెమ్స్ చాక్లెట్ అండ్ దాంతోపాటు క్రంచీ బటర్ స్కాచ్లు. అబ్బాబాబాబా, స్పూన్కి మా దేవరకొండ నువ్వు మంచుకొండ అంతే అనాల్సిందే. మంచుకొండ అనకుండా దేవరకొండ నీ ఐస్ క్రీమ్ తినలేం. యమ్మీ అంటే యమ్మీ ఉంది.